So these are the diesel deluxe generator. Pila ka watts ang kVA ani dong? 11 mo. 11 kVA. 11,000 watts. 11,000 watts. So that's 337,500. Ah, Water cooled. Sakinan. Mm. Say kulang ka ng Butangan coolant sa kilid. So you need a coolant for the side cooling water. So this one costs 337,500. Ano mga dagko jud kay niga. The silent generator 25 this is 1 million. 25 kVA. Kuha ni siya kanang dual ni siya, naay 3 phase ug single phase yung ma-supply. Wow. Ano yung medyo mahal siya. Mo da. So Japan sa siya. Ang, this made in Japan, low emission and silent generator. ang iyang engine Yanmar. Yanmar engine, mahal man jud ang Yanmar. Yanmar is a good engine. Oh. 495 no 20 kVA 495,000 by high Fuji single phase ra. So it's made by in Japan, powered by Honda. Maro gyapon ko siya to sa kanang So automatic start, gyapon water cooled. Indot pa man. Lagi Fuji is a good brand ba ya dong. Kani gani 292,200 but it's already sold. This is 155 kVA. Smaller siya dong. Again from Yuhino dire Japan gyapon. Ano siya 11 kVA generator. Pero medyo may pagka-open type siya, gasolina lang siya. This is gasoline Yuhino from Japan, 280,000. So 11,000 kVA. Kani Yuhino maura man ni dong no? 7,600, 93,000. That's the same thing. Yuhino from Japan. The Japan which are silent type niya, may mahal dong no? Japan type. So this is all available in Belmont, Mandaue City, Cebu. So it has a battery for your electric starting. But when the battery is weaker, you can see there's a manual starting there. So this is the silent type diesel generator for 49,780. Pila ka watts ni siya ga? Butang 5 kVA, 5 kilowatts. 5 kVA. 5 kilowatt. So 5 kilowatts ang kuan. 5,000 watts pero 5,000 watts. Mo na gibutan niya 5.0 kVA. Sige 780. Okay. So this is by Powerman. So this one is 49,780, but this one is from Japan, that's why it's 93,000 pesos. So generator Yuhino powered by Honda, the max is 5.6 kVA, kilovolts per ampere, so it's 93,000. Briggs and Stratton 6 kVA ang kuan, rated power. Dual siya, pwede siya manual starting, dito lang. Pwede siya og ng electric starting because it's got a battery. So you can recharge the battery or you use the manual starting where you pull the string. This is from Briggs and Stratton. So that's the price now. 40,850. So it can also be used like for welding or for kuan. Generator pero kung nakay inverter nga welding, pwede nimo i-saksak diri. So you can also use your inverter welding for this one. But this is usually just a generator. 40,850. 650 kilowatts. But this is gasoline. So you can see 650 GSE. Ani 6,500 watts extra. Kuan siya rated nang bali max power niya. Maximum power 650, 6,500 no. Kung dili mga inductive load ang mga gamiton. If you're using it as a generator dong makagamit ka anig aircon, dili. Pwede ra. Aircon, one aircon. O sa lang aircon no, so ref ana. Para pila ka horsepower o like 1 horsepower lang, 1 horsepower. 1 horsepower aircon, you can use this on this one. Kaniga
Kani mahal gi kay ni. Oh, Japan. So this is Lemax from Japan, 5,300 watts, Ang rated sa niya ay 73,850. Made in Japan siya, no? Powered by Honda. Kani unsa man ning mga ini dong? Ano siya kanang inverter type nga mga generator. Inverter generator. Pero Gasoline gyapon, gasolina ni sila gasolina tanan. siya pero kuan gagmay ra iyang kuan 2,000 watt. 2,000 watts for small generator. That's inverter generators 29688. Silent. Kani? Kani di ni silent. Silent pareho rin na tanan. So these are the small one. Kani lang kani. Okay rin siya pero ang spare parts sang face out mo na siya gud kay duha ka unit. So this brand is phased out. So they recommend the Lemax kani mang Lemax from Honda. Yeah, and Briggs and Stratton. That's Lemax 2,000 watts 49,850. Yang usa 37,000. So the Briggs and Stratton, barato lagi ang Briggs and Stratton do. Kay 37,850. Kaning mga gagmay. Sila mga ginagmay lang kaya. These are the big 10,600. Lights lang ni siya dong no. 1,500. 5,600 watts. It's all gasoline 36,999. Promate. Kaniga 36,999 kani. United Power diesel generator 43,850. Silent type ba ni? Dili. Open siya. So Saba man siya. so this is not the same. Open mo These are not silent type. Tama tayo panggang. Hindi na ni generator. Welding naman eh. Welding generator gyapon dong. So Yuhino mo ni katong Japan 100,000. Meron tayo welding machine nga, gasolina, pero welding machine na gano'n siya. So this is just for welding. 160 amperes. Welding dyan siya? Wala na siya extra nga para pang kurente ka ng... So these are for just welding welding. siya, So gasolina. pila tulo ka amperes dong? 160 amperes. 160 for 18,900 just for welding use. 6.5. 6.5 no, 6.6 ano? 50 Ako yung pagwas eh. 6.5 kBA. KBA yung rated niya, max niya po ng 7.6. 7.6, 6.5, 32,500. These are gasoline by Power Max. Power Max, you can remember, it's from China. So, kani Promate gasoline generator, 7,100 kBA. Electric start. So, you don't need to pull the lever, katong pull any lever. So, you need a battery. Sa ang battery, unsa ang pag-charge dong? Automatic siya mag-charge, ma'am. So, automatic charging while you're turning it on? Maganda na siya, masigit sa na-switch. Kani di naman ni water pump siya. water pump na ni. Natay generator sa gagmay, Briggs and Stratton. So these are the kaning gagmay copper wire generator for Briggs and Stratton. Price na 11,900. So 11,900 for this. For 1,000 watts na siya. 1,000 watts, 100% copper wire Briggs and Stratton. 11,500. So mura ni imong mga generator gang. Ano siya na no? Kani electric Lemax gyapon 38. Lahi lagi nignaw. 38,480. 29 was Honda Japan. So you must remember Lemax is from Honda Japan. That's why it's more dear. Katugay mga dagko kaayo pakit. This is the diesel generator and welder. Pila ka Yun siya extra nga 2.2 kilowatt para sa yung kurente. so there's an extra 2.2. So the total in all ga pila ka kBA? Mo ni siya kanang kuan, mo ni siya 6,500 bali ang 6,500 kBA. pero ang kuan niya ang kuha niya sa iyang kurente na magamit para sa pantan magamit kag mga grinder or mga drill. Okay. Na siya extra nga 2,000 watts para niya
So if you're using grinder and grill while samtang nag-welding ka, Di siya pwede tagsa-tagsaon na gyud. kung mag-welding ka, di ka pwede magamit sa yung kuryente dire kay mahigop sa welding. Okay, so if you're welding, only welding, and then Natay kuan dire kung generator, set mo dire kung welding, so you just press that one. If you're using us as a generator or for welding, that's 54,850 from Powerman, 650 kVA.